கைஸ் கேக்குதா? Is there everything good in the can? Audible? Okay. Okay bro. Everything fine. போலாமா? ஈஹா. எங்க இருக்கிறேன்? இங்க இருக்கிறேன்னா கைஸ் எல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியாச்சு. இனிமே ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது, பக்காவா இருக்கும். கேம் முடிக்கிறோம் நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்குள்ள கேம் முடிக்கிறோம். ஓகே, அப்படியே எல்லாரும் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சேனல் க்ரோத்துக்கு உதவியாக இருக்கும். இங்கே இல்லையா? அங்கே தானே இருக்குது. ஹைப்பர் பிளேயிங் கிராண்ட் தீஃப் ஆட்டோ என்னன்னுடா. ஓகே, டார்ச் லைட்டு தான், லைட்டே தெரிய மாட்டேங்குது, கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. டார்ச் லைட் எதுனா பண்ணானுங்கன்னா பரவாயில்ல. எங்க இருக்குது? ஹோலி ஷிட், என்னது இது? பிடி இருக்குது, வார்னிங்கு ஒரு பிடி, இவனுங்க வேற என்ன கர்மம் தெரியல இதெல்லாம். ரிமூவ் ஆல் மார்க்ஸ். ஓகே, எல்லா மார்க்கும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சா? ஓகே, order accepted. Thank you. bro, terminal sleep பண்ணிட்டு போறோமா? காலையில போமா? They're proof that you were here in this time and place. They have the power to give courage to others who see them. And in time, they'll become தூங்கிட்டு போயிடலாம். காலையில போனோம்னா இன்னும் வசதியா இருக்கும். அதான் பாக்குறேன். எங்கடா ஆளக்காண்டா? டே என்னடா பிளாக் ஸ்கிரீனு? டேய் கெட்டப்டா, மேல இருக்குடா. ஆமா, போட்டோ சர்ஃபேஸ். ஏய் பிளாக் ஸ்கிரீன் வைக்காங்கடா, எனக்கு பயமா இருக்குடா. எதுனா ஒரு லோடிங் ஸ்கிரீன் அனுப்பிச்சு வைங்கடா சைடில். கொஞ்சமே ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கான். இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் தேவை ப்ரோ. ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் தேவை. ஏன்னா அந்த பிடி வரையிலாம் ஃபுல் ரேட் ரேசிங்கு, அந்த தரை ரெட் கலரில் ஃபுல்லாக மாறுதா, அதனால ஃபுல் ரேட் ரேசிங். அது மட்டும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணாமல் நல்லாயிருக்கும். பண்ணிடுவான், எப்படியும் பண்ணிடுவான். Okay.
ஓகே பில்டு பண்ணோன்னே Construction process now complete. Longer? ஓகேவா Aye. Full charge. சிடி ஆடலையா ப்ரோ சிடினா கிரிம்சன் டெசர்ட்டா அது யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ அதோட எனக்கு இந்த நான் வந்து கொஜிமாவோட கன்னி எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஹெட் ஸ்டாண்டிங்னா உசுறு அவ்வளோ பிடிக்கும் அதனால் இதே விளாண்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ஸோ அடிக்டிவ் என்னடா இம்புட்டு கிடக்குது Gotta stretch my legs. இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ அந்தளவுக்கு கிராஃபிக்ஸும் சூப்பராக இருக்கும் கேமும் தரமாக இருக்கும் Definitely not alone. Brigands. இது என்ன கரும்பு இது இது ஏன் அப்படி இருக்குது ஏன் ஆப்ரேட் ஆகல ஆடுங்க ஆடுங்க இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே சூப்பர்ரா கார்கோ ரூயின்டா ஏய் யாரா அவன் இதுல போய் நிக்கிறான் டவர்ல போய் நிக்கிறான் ப்ரோ ஜெனிசிஸ் ப்ரோ பண்றது பறந்து போயிட்டாரு பார்த்தேன் அப்டேட் போட்டிருந்தாரு பார்த்தேன் Laura, sala. ஐயோ என்னடா பண்றீங்க
வாடா பாலாஜி, வா 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 வா. எவனும் இல்லைல்ல, எல்லாரும் காலியில. That's quite a drop. அம்மா ஃபைட் ஆனா நான் பிளட்டு தான் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஏய் இது சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ, நல்லா இருக்குது. இந்த டெர்மினல் இவன் பிடிச்சி வச்சிருந்தானு ப்ரோ. மெட்டலு 400 கிலோவா? நல்லா இருக்கு, பட் ஆனால் 400 கிலோ இவன் தூப்பானான்னு தெரியல. நான் சொல்லலை. ஏய் ஏய் ஒரு சைடா போறானே. ப்ளீஸ்டா விழுந்துடாதடா விழுந்துடாதடா. பிளட்டெல்லாம் ஒன்னோட யூஸ் ஆகல. பிளட்டெல்லாம் ஒண்ணுமே யூஸ் ஆகல. இந்த டெர்மினல் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டா இது பண்ணலாம்ல. தேங்க்யூ சொல்றா ஃபர்ஸ்ட். தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டான். Wouldn't want to get on your bad side. Okay. Go on. Use your Cupid to get us online. Okay. Quickly now. Connect பண்ணிக்கிறேன். I'll feel a lot safer once we're all hooked up. பாப்புலாரிட்டி 4000 வந்துச்சாம் ப்ரோ. ஓகே, எத்தனை அது எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. இன்னும் இப்போதான் 2வதே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறையா இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். ஸ்கெலிட்டனே இப்போ தான் ப்ரோ அன்லாக் ஆகுது. எப்போ தந்தானுங்களே இப்போ ஆச்சு. We can't thank you enough, Sam. ரொம்ப நன்றி, நான் போயிட்டு வரேன். இதை கேட்கறதுக்குலாம் எனக்கு வேலை. Magellan's park not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Order completed. Well done. your room இருக்கா என்ன? Playing archived footage from this ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இவன் தான் ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டானே, பைத்தியக்காரன்.
ஓ நம்ம ஷிப்பில் போயிட்டு தூங்க சொல்கிறாளா? ஓகே, புரியுது புரியுது. ஆனால் நான் தூங்கி தானே இருக்கிறேன் ஆல்ரெடி. எனக்கு You've always been so good to us. எனக்கு ஒரு 4 பிசிசி வேணும்டா, அது மட்டும் தாடா. 2 3 4 4 பிசிசி, ஒரு ஸ்கெலிட்டனு. ஓ, இது ஸ்கெலிட்டன் போட்டா கார்கோ எக்யூப்மெண்ட் இது பண்ண முடியாதா? ஓகே. ஆமா ப்ரோ, ஸ்கெலிட்டன் போட்டா இது பண்ண முடியல. ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ ஸ்பீடா இருக்கு நல்லா. நான் ஓடியே போவேன் பிள்ளைக்கு. ஓடியெல்லாம் ரொம்ப நாளாச்சு. I don't know about you, but I'm exhausted. Perhaps we could take a break? நான் வச்சிருக்கிறதுடா கேரிடு ஆன் பேக். இது எதுக்கு இந்த டெஸ்ட்ராய்டை தூக்கிட்டு திரியிறேன்னு எனக்கும் தெரியல. ரீசைக்கிள் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, கன் இருக்கா நம்மள்ட்ட? ஓகே, கன்னு எத்தனை இருக்கு? புல்லட் இருக்கா இதில்? ஓகே, புல்லட் இருக்கு. கிரெனேடு இருக்கு. லெட் பேக்கும் இருக்குது. என்ன ப்ரோ பண்ணுறான்? Okay, Sam, heads up. Ouch. ஏதோ ஆச்சு ப்ரோ. தூங்க தானே சொன்னான். ஓகே, தூங்கும். பேச அது ஷட் டவுன் பண்றானுங்க மிஷினை.
இங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்க. தண்ணிக்குள்ள இருக்கானா என்ன? Are you all right? You were talking in your sleep. Kept repeating the name Amelie. Keep repeating the name Amelie. Amelie ன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கானா? Sam, Tarman here. I'd like to brief you on this next order of yours. Once you're ready to head out, access the delivery terminal on the DHV Magellan to proceed. Are you all right, Sam? யாப்பா What was that? செம்மையா இருந்துச்சு ப்ரோ இந்த கட்சீனு. Did something happen? ஸ்க்ரீன் டேர் ஆகுது எனக்கு, நானே தெரியுது. வீசிங் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போலிக்கு, எனக்கே தெரிஞ்சு பார்த்தேன். ஐ சி திஸ். இங்கே பாருங்க, வீசிங் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, நேமே ஸ்க்ரீன் டேர் ஆகுதுப்பா. Sam, about the next site we wanted you to Muhammad bring bro, online with bro, the welcome to Cupid. the stream bro. It seems we have a little problem. The tar currents nearby have grown unstable. Under these conditions, it's unlikely we'll be able to establish a chiral network connection. Our scans have identified a potential cause. An unknown device located within a brigand outpost to the north of West Fort Knott. It's hardly an elegant solution, but we need you to destroy it. When you're ready, take on this main order to proceed. Yes, The I'm client ready. in this case is the musician. I can't wait to hear what he has to share with the network. Don't let us down, Sam. Okay. Muhammad bro, சாப்பிட்டீங்களா Hey bro? Sam, this is Tarman. The disruptor device we need you to disable is located in this area. You should have no trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Alternatively, consider getting close enough to access the device directly. You can use your ring terminal to have APAS hack into it, allowing you வெடிச்சிருமா to அது? disable it without resorting to brute force. Be advised though, Sam, that some of the brigands you'll encounter on site will be wearing armor protecting both their heads and bodies, and that every one of these armored units will be wielding a rod. No doubt their aim is to fortify themselves against ranged attacks, allowing them to move in and engage you at close quarters. In light of this development, we've gone ahead and added armored enemies to our VR weapons and combat training programs. This way you can experiment with various methods and find a means of dealing with them that's suited to your personal strengths. That's all the information I have for now. Review your potential routes and finalize your equipment loadout before heading out. We're counting on you, Sam. Okay. Mysterious recording. பரம் வேற என்ன வேணும்?
ஒன்று இதில் ஒன்று. ஏன்னா எம்பி பிஸ்டலு மிட் ரேஞ்ச் வெப்பனா? எல்லாத்தையும் எடுத்து ஏத்துடா, மேலே ஏத்துடா. டேய் இதெல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க, நம்ம பண்ணுங்க போங்க. ஏன் பாருங்க அவளை. ரிபப்ளிக் ஆஃப் கேமர்ஸா? Good morning to you. ஆர்ஓஜி டேட்டா ரிசீவ்டா. அடா பாருங்க. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. எங்கே போகணும்ண்ணா? இங்கே தானே போகணும். இவனுங்களை முடிச்சு விட்ருவான். இங்கே இருக்கண்ணா. Disengaging weapons restrictions. Take care. Sam, are you planning on entering enemy territory while carrying all that? With that much cargo on your back, they'll spot you in no time. Why not stash your backpack and any excess equipment somewhere safe and take only what you need for now? நல்ல ஐடியா தான். இதை ஏன் இப்போ சொல்கிற? முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதானே? ஓகே, நான் அப்போ ஒரு பிசிசி பில்டு பண்ணிடுறோம். ஒரு டவர் பில்ட் பண்ணிடுறோம் இங்கே. Now then. இப்போதான் சொல்கிறான் அந்த ஐடியாவை. Construction எனக்கு ஒரு ஐடியா complete. வந்திருக்கு. இருங்க. நான் வந்து அசால்ட் ரைஃபிள், பிளட் பேகு, அசால்ட் ரைஃபிள் அதெல்லாம் வேணாம். இதெல்லாம் இங்கே வந்து ஆஃப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? இங்கே ஆஃப்லோட் பண்ணிட்டு அங்கே போயிட்டு ஃபுல் பேக்கே ஆஃப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? இங்கே அது சேஃபாக இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்துப்போம். எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியலையோ? பிளட் பேக் தானே இது, கிடக்கட்டும் இங்கே. பிசிசி எல்லாம் இங்கே கீழே போட்டுருமா? என்ன இருங்க இருங்க.
ஓகே, எனக்கு ஒரு ஐடியா தம்பி, அதை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்.
Oh my god. Oh, good job, Sam. You've disabled the target. All right, let's deliver the cargo. போயிருமா இவ்வளோ தூரம் போவாதுன்னு நினைக்கிறேன். So in order to survey an area, I have to rely on a very special power. My strength of will, you might say. The requisite focus can be rather exhausting, but I'm happy to grin and bear it since it's for your sake. So, deem it necessary, feel free to send me airborne as many times as you like. It won't use up any battery or chiral crystals either. All it requires is that I place my absolute faith in you. Oh, Which I do, so don't hesitate to ask for help. என்ன ப்ரோ பாட்டுது? Okay, just a bit further now. Good day, Sam. Your operating credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted in... கைஸ் கமெண்ட் கைஸ் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். 4 லைக் தான் வந்திருக்கு. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இப்போ 15 லைக்ஸ் போகலாம். Hold on. You're with Drawbridge, am I right? Hope the brigands weren't too much trouble. Though you look okay. Glad you can make it. Alright. Let's take a look at this cargo of yours. Nothing seems to be out of place here. We're all good. Where the hell did you find? I'll definitely have more. I've been waiting a long... போடு. ஏய் பேபி வந்துடுச்சு. ஐயோ எவ்வளவு பெரிய மேடம். Now displaying your current porter grade. This is really something. I'm part of the chiral network, which means everyone can find... And with the music player, you'll be able to set the mood for your adventures. And just like that, the world's gotten so much bigger.
ஏய் Yeah? மியூசிக் பிளேயர் குடுக்குறானா? Looks like my weapon data has been shared with everyone too. So about the recording you brought me. It almost sounds like a whale song. But there's something off about it. I'll need more time to figure it out. ஓட இனிமே Anyway, மியூசிக் நம்மளே I'll send you போட்டுக்கலாமா? updates via the SSS. Gotta get going, huh? Well, hey, thank you for the help. You Okay. know, I've been wondering how those brigands got their hands on that disruptor thing. I'm just saying, they certainly don't have the know-how to build one. It's kind of worrying. Oh yeah, I had another சந்தோஷ் favor I கேமர் wanted to ஹை ப்ரோ ask. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் Think ப்ரோ that's வாங்க cool. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ I lost some cargo Santosh near and Gamer. dear to my heart. Even though I tried my best புதுசா to keep it இருந்தீங்கன்னா safe. அப்படியே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் I've பண்ணுங்க tracked it to this dangerous place. Too dangerous for someone like me. 4 லைக் தான் வந்திருக்கு The ஒரு request's 20 open லைக் to ஆச்சு anyone போவோம் willing to accept, லைக் but பண்ணிட்டு something சப்ஸ்கிரைப் tells me பண்ணுங்க you'll deliver. Get it? Anyway, if this kind of works up your alley, then take a look at my suborder. Thank you so much, Sam. I have high hopes for his work, but I suppose we'll have to wait and see what comes of it. As for that strange device, it seems that its effect on the tar currents blocked all chiral communications. அப்படியா? So I think it's only fair that we call it a chiral jammer. ஐயா Anyway, while the currents in the area have settled down somewhat, we've received a number of troubling new reports. For one, a tar eruption was recorded in the direct vicinity of West Fort Knot. A group of figures clad in red and a large unidentified photo black எடுக்கிறேன் இந்த mass side. were டேய். observed just prior to மினுக்கு, this மினுக்கு, eruption மினுக்கு. as well. Needless to say, the anomalous tar current activity near West Fort Knot may be related to these events. So we can't afford to ignore them and proceed with network expansion. We've got no choice. ஏய் போதுண்டா ஏன்டா நீ இவ்வளவு பேசுற? Order completed. ஓ வாய் ரொம்ப ஓவர் ப்ரோ ரொம்ப பேசுறாங்க. ஓகே கரெக்ட். ஓகே ஒன்லி ஷேர் அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாதுடா. இங்கே போகலாம் பட் ஆனால் இதுதான் பக்கத்தில் இருக்கு. நாலு பிசிசி இருக்கா, இன்னும் 2 ஏர் கன் இருக்கா, இன்னும் ஒரு ஏர் கன் வேணும். Order accepted. Thank you. ஓ இதெல்லாம் நம்மளும் கொண்டு போய் கொடுக்கலாமா? ஏய் இத நம்ம வந்து இன்னொருத்தரை வந்து டெலிவரி பண்ண சொல்லலாமா? Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another border. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another border. Playing archive. போதுண்டா கிளம்புடாடி. Playing archived footage from this. தெரியாம கொடுத்துட்டேன் நான். போதும் போதும். Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. தப்பு பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயே நம்ம பில்டு பண்ணிடலாம். இங்கனே பில்டு பண்ணலாம்.
process as we speak. Somebody lend me a hand. Can anybody hear me? Hello? Hello. I'm Sam. Hey, can anybody hear me? I'm Dollman! யாரா அது? I'm Sam. Somebody lend me a hand. Hey, my name's Sam. Can anybody hear me? My name's Sam. Hello? Somebody lend me a hand. நல்லா இருக்குது. உன்னை அம்புலிக்கலாமா? Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Retrieve the recorded collection from the clips. ஓ இதுதான் அதுவா? இதை எடுக்க வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டேனே. ப்ரோ ஏதோ வந்துச்சு ப்ரோ வீல்ல. இங்கே பாருங்க ப்ரோ, நோண்டிக்கிட்டு போகுது ப்ரோ வண்டி. டயர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ப்ரோ. இதில் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. ஏற முடியாத இடத்துல கூட ஏறுறதுக்கு ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. ஏய் அதை எப்படா டெலிவரி பண்றது? அப்புறம் வைத்தியகா அவ்வளோதானா? அது தேவையில்லையா? ஓ அது நமக்கு தான் பிள்ளைக்கு. எனக்கு இப்போ ஒரு வேலை இருக்குது, நான் போயிட்டு அதை பண்ண போறேன். டேமேஜ் ஆகுது, போச்சு, டிஸ்ட்ராய் ஆகுது. ஏடா அதையும் தூக்கி இதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கீங்க ஏன்டாடி? ஆனே அது வேண்டாம் தான் தூக்கி போட்டு போனேன், அதையும் தூக்கி வச்சிருக்கீங்கடா. இப்படியெல்லாம் எவனும் வண்டி ஓட்டி பார்த்துருப்பீங்களா?
Unit creation. Delivery route finalized. ஓகே. இங்கே குதிக்கிறதுக்கான நான் வண்டியில தான் குதிக்க போறேன். ஆளு குதிக்க மாட்டேன். இப்படியே நேரா போயிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெட் இருக்கா? ஷார்ட் கன் ஒன்று வேணும், வாங்கிக்க போறேன். எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு காசா பண்ணணும். பேக் பேக் கஸ்டமைசேஷன். பேர் ஆமோ கண்டெய்னர். ஓகே. எதுக்கு பண்றோம்னே தெரியல, ஆனா பண்றோம். அது எதுக்குன்னு தெரியல. Order accepted. Thank you. ரொம்ப தூரம் மாதிரி தெரிஞ்சு இங்கதான் இருக்கா? அனிமல் சார், அது ரக்கூன் ப்ரோ. ரக்கூனா கரடி அது. Sam, look. There are wild animals nearby. Such creatures are rare and precious. Friends to be protected. வர்றான் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்லாம் இருக்கா என்ன? We're nearly at our destination. See anything suspicious? Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds.
நீங்க என்ன அகைன் லைவா? சர்ப்ரைஸ் பாஸ் ஃபைட்டா? ஏயோ வாங்க வாங்க ராக்கி ப்ரோ. ஏ அப்பா செம்மையா இருக்கானே. Well, now, aren't you a sight for sore eyes? யாப்பா Been a long time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no, I'm just a ghost. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. Of course, there's no point in trying to kill you when you won't stay dead. But there are plenty of other ways to make you suffer. என்ன சொல்றீங்க? இது உங்க ஃப்ரெண்டு தான், யாருன்னு கண்டுபிடிங்களா ப்ரோ? லாஸ்டா நம்ம இது ஃப்ராஜைல் கூட எனக்கு அவனை சுடத்தோன்ல வே ஆஃப் மை ஃப்ராஜைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலே அவனா அவன் அந்த பொறுப்பு போயிடாங்க டேய். The kid kicked the bucket, huh? Shame. Goddamn shame. Now what, you just lugging that coffin up? Pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. God damn thing. அவன் வாய்ஸ் கேட்டவொடனே கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். நான் என்ன அவ்வளோ பிரியாலாம் அப்புறம் நானே அந்த முடியை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன். முடியையும் அந்த சிரிப்பை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன். Maybe I can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. You go on your little walkabout. Okay. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this continent. Not because extinction's my creed, though, no. No, I want to build a world where fear and violence are king. Violence are king, aada pavi. Naanu poitu adren. You, with your hippy dippy network, or me, with my more rough and tumble methods. என்ன ப்ரோ சிரிக்கிறான்? Just a good old-fashioned boss fight. ஐயையோ ஒக்காமக்க வாட் என்னது ப்ரோ இது? என்ன கர்மம் ப்ரோ இது? ப்ரோ நான் இந்த மாதிரி பிடிஏ நான் பார்த்ததே கிடையாது ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி. டிஸ்கார்ட் விசியில் இருக்கீங்களா? இல்லை ப்ரோ, எனக்கு இது ரேம் ஓவராலுக்கு இன்னும் வரல. இவனே 19 GB இழுத்துக்கிட்டு இருக்கான். இது ஓபிஎஸ் வேறு, இது வேற ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாம் 32 GB 30 25 27 இழுத்துட்டு இருக்கு. அதனால வரல. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. எடுக்கணும் இல்லை அடிக்கணும்? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஐயோ, Are you okay, Sam? What?
ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி அடிக்கிறான்? ஏவா ப்ரோ அடிக்கிறான் ப்ரோ, ரொம்ப ஓவரா அடிக்கிறான் ப்ரோ. Oh boy, that must hurt. ப்ரோ என்ன நிக்கிறான் அப்படியே? என்ன ப்ரோ ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது. லோகேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கண்ட்ரோலர்ல கஷ்டமா இருக்கும், இது ஈஸியா இருக்கும். அந்த ரெட் ஸ்பாட்ஸ்லாம் அடிங்க, ஈஸியா கில் பண்ணிடலாம். பட் ஒரே இடத்துல நிக்க கூடாது, ஓடிட்டே இருக்கணும். அதுதான் பண்றேன். வேணா எப்படி போட்டு துவைக்கிறான். Bro. Sam, I'm afraid that weapon is ineffective against mechs. You'll need to rely on something else instead. Bro, yaar ganne illa. Bro, car அடிக்குது bro. அந்த ரெட் ஸ்பாட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அங்க அடிங்க ப்ரோ. க்ளோ ஆகுற இடத்துல ஒரே லெக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிங்க, கொஞ்சம் ஸ்டன் ஆகும். ஆக மாட்டேங்குதே. ஓ இப்படி. Nice one. That one seems to have done some damage.
done, Sam. That last attack of yours seems to have left a mark. Seems to have done some damage. ஏய் என்னடா இப்படி வர்ற? ஐயோ Amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the Carol network. பின்னாடி இருக்க நீ சொன்னோன்னு தான் ப்ரோ பின்னாடி அடித்தேன். அதுக்கு முன்னாடி அடிக்கவே இல்லை. அதில் தான் படவே மாட்டேங்குதுன்னு விட்டுட்டேன். வா என்ன கருமம் ப்ரோ அது. இவன் யாரு ப்ரோ? அவன் தண்ணிக்குள்ள வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான். இங்க பாருங்க, அத பாருங்க, அது பண்றத பாருங்க. யாவா அவ்வளவுதான். தூங்குடா கண்ணா தூங்கு. சன்ரைஸ் ரைசனா ப்ரோ? இங்கே இப்படியே தூங்கிட்டானா நைட்டு ஃபுல்லா? அட்டா பாவி. சூப்பர், நைஸ் நைஸ், நல்லா இருந்துச்சு லாஸ்ட் ஃபைட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அந்த கருப்பு கலரில் இருக்குல்ல ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி, அதில் வந்து நம்ம ஷிப்பு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இங்கே கனெக்ட் பண்ணோன்னு
ஏய் ரெஸ்ட் இல்லடா, டெர்மினல் அதுடா. Your name is Sam, isn't it? We owe you one. What in the hell was that thing anyway? It looked like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. Okay. I can tell you gave it your all. We appreciate the help. ப்ரோ போங்க போங்க, ஸ்டோரி ரொம்ப செம்மையா போகுது ப்ரோ. போக போக ஸ்டோரி ரொம்ப செம்மையா போகுது ப்ரோ. நிறையா மிஸ்ட்ரி வைக்கிறாங்க. நான் பிடிச்சிட்டு ஆடிட்டு இருக்கேன். மண்டே பிடிச்சிட்டு ஆடிட்டு இருக்கீங்களா? சாப்டர் 7ல இருக்கேன். சாப்டர் 7 போயிட்டீங்களா? I hope we can continue to rely on you in the future. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. Okay. ஸ்டோரி எனக்கு இன்னும் ஸ்டார்ட்டே ஆகல ப்ரோ. நான் கைரல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பேபி வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க, அவ்வளோதான். இது 2 தான் எனக்கு நடந்துச்சு ஸ்டோரியில். மற்றதெல்லாம் கைரல் நெட்வொர்க் தான் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்போ ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகும்னு தெரியல. ஏய் இது கனெக்ட், இது கிடைச்சிருச்சு. இருங்க ஒரு நிமிஷம். மேட்டு இந்த சைடு. ஓகே சரியா இருக்கு. Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us Olivia, earlier. இவ நல்லா இருக்காளே. Only prudent we study it, you know? நீ என்ன இது If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. இதுக்கு ஹெட்டா இருப்பாங்க. Thanks again for coming to our rescue. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the chiral network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. Bro, Australia கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணல bro. We will create the optimal conditions for a new plate gate to manifest as well. நீ கேட்டா கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலன்னு தான் சொல்றேன். ஆஸ்திரேலியா மட்டும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம். Humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril. But I have few the utmost ஆர்டர்ஸ்ல faith in your பயங்கரமா ஒரு capabilities. சீன் வரும். For நான் now, சொன்ன though, போயிட்டு. please ஓகே. take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சரி பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன். அவனே அப்டேட் விட்டு ஆஸ்திரேலியாவை கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஆஸ்திரேலியா வந்த ஸ்டார்டிங்லாம் அந்த பிடி ஒன்று வரும்ல, அந்த இடத்துல ரெட்டாக மாறும் ஃபுல்லாக. அதில் வந்து ஃபுல் ரேட் ரேசிங் தான். அது வந்து ஃபுல்லாகவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணல. சடனாக 25 போயிட்டு திருப்பி 30 வரும், 30 அதுக்கப்புறம் திருப்பி 50 வரும், திருப்பி 30 போயிட்டு திருப்பி 50 வரும். அந்த மாதிரி சடன் ட்ராப் இருந்துச்சு. அது மட்டும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணோன்னா மற்றபடி எல்லாமே ஓகே. ஆல் குட், எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணோம்? என்னோட வேலை என்ன? ஓ வெளியில் போகணுமா? இன்னும் ஃபியூ ஆர்டர்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த பயங்கரமான சீன் பார்க்கலாம். எட்டி பார்த்துட்டு வர்றான். Was it really his? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. ஓ
It's definitely his voice, I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. ஓ அப்படியா ப்ரோ? லைவ் எடுக்கும் தான், பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு சரி பார்க்கலாம். அதனால இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி வேற லொகேஷன் போனோடனே ஏற்றிப்பேன். They were all in red. இவ உசுரோட விட்டதான் ப்ரோ தப்பு. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. ஐயோ. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. இங்க பாருங்க, அவ என்ன யோசிக்கிறாளோ அந்த அந்த ஃபிங்கர் எல்லாம் பண்ணுது. ப்ராஸ்தட்டிக் ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம். No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. இங்க பாருங்க, லூவோட கண்ணை பாருங்க. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. அழகா இருக்காங்க. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the chiral network. Oh, past and the க்ளூக்கு என்ன நடந்துச்சு அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்றான். Let's see what we can find on Lou. அந்த இது வருதுல்ல, விஷன் வந்துட்டு போகுதுல, அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் புரியுது. அதனால இப்படி பண்றானுங்க. சரி பாப்போம் என்னன்னு. இவனை ரூம் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பிரைவேட் ரூமுக்கு. இந்த சீனு தான் ப்ரோ. ஐயோ, என் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிது ப்ரோ. லூக்கு எப்படி அடிபட்டுருக்கணும் அப்படின்னு. Really, Sam? There's such a thing as too tight. Oh. What must have been quite the nightmare. I can't feel my legs. யாரோ லூ இருந்திருந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகுறது போட்டு நசி எடுத்திருக்கான். லூவை பத்தி சொல்லும்போது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் சீக்கா இருக்கு ப்ரோ. செம்மையா இருக்கு. லூ பத்தி பேசுறாங்களோ அப்போல்லாம் இந்த சாங் ஆர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வருது. ஆமா, நானும் கவனிச்சேன் ப்ரோ. அது எப்படின்னு தெரியல, அது எதுக்கு போடுறானுன்னு தெரியல, சேடா இருக்குது. Naturally, this includes Mexico as well. If you're curious about how the folks in the places you visited are getting on, you can catch up on any recent developments by accessing the corpus via your ring terminal. And to have the Magellan travel to a given facility, simply open the map with your ring terminal and chart a course to your destination.
பாப்பா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. பாப்பா யாரா நீ? அடா பாவி எம்புட்டு இது டெலிவரி பண்ணிருக்கான் பாரு. சூப்பர்ரா, நல்லா பண்ணுங்கடா. சர்ப்ரைஸ். அந்த இவெண்ட்டை அந்த பொம்மை கேரக்டர்கிட்ட கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். என்ன சொல்றாங்க தெரியல. இப்ப விஷயம் வருமா? If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? அப்பா இது சூப்பரா பண்றாங்க ப்ரோ. இந்த விஷன் பவர் அது நல்லா இருந்துச்சு. Sam, it's Charlie. Another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. Boots முடிஞ்சா என்ன? ஓ பாட்டு போடலாம். ஓகே கார்கோ ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கோ. இப்போ நம்மளுக்கு இதில் தானே போய் மாற்றணும் ஷூவு. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at West Fort Knott has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working order and link up West Fort Knott. After which, you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Okay. Anyway, I'd appreciate it if you could make this main order your top priority. போதும் போட்டு வருப்பான் எல்லாத்தையும். ஏனாடா ஒரு டாப் ப்ரையாரிட்டியா? என்னடா அது பக்கம் இந்த சைடு போறதுக்கு. All right, Sam. You'll need to begin. Take. On this occasion, you'll be. You can. These carriers are. If that sounds good to you. And when you're not using the. Just remember that. போதும் எனக்கு தெரியும். ஓகே கராஜ் என்னதுடா அது? ஓ ரிபப்ளிக் ஆஃப் கேமர்ஸ்ரா. ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட்ல என்ன வந்திருக்கு? எம்பி கிரனேட். இப்போ நமக்கு என்ன இல்லைன்னா ஷாட்கன் இல்லை. ஷாட்கன்ல ஒன்று, இதில் ஒன்று, நெட் பேக். ஓகே அவ்வளோதான் கைஸ், போதும்.
அது வேணாம்டா. ஓகே போலாமா? போ. Sam, there's another porter here. Since you brought this site onto the chiral network, perhaps they thought they could make use of the additional எப்பற data இதிலே to make a இருக்கீங்க? safe run. டக்குன்னு அவனுங்க வந்துட மாட்டானுங்க. பயமே இல்ல. இது என்ன காட்டுது? ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டேமே. என்னடா அது? அதே காட்டுறீங்க. Disengaging weapons restrictions. The giant octopus was weird. I required the mention summoned and sword. It's really weird. என்ன பிரிட்ஜ் கட்டற இருக்காங்க? என்னன்னு தெரியல மேல இருக்குது. earthquake detected. தம்பி போலாமா இல்லை உள்ளர் கெழுத்துறானுங்களா? என்னது அது? ஓகே காட்டிட்டீங்க. நிறைய வச்சிருக்கானுங்க. என்னடா என்னடா ஆனால் இறங்கிட்டு எடுக்க முடியாது. இருங்க வரேன் ஒரு நிமிஷம். Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam.
இது ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. இது வாட்டி பிடிச்சி இழுத்துற போகுது. எதுக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறானுங்க எனக்கு புரியல. ஏதோ கட்ட சொல்ல போறானுங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப பெருசா ஏதோ கட்ட சொல்ல போறானுங்க, அதுக்காண்டி இப்படி இதை கொடுத்து சமாளிக்கிறாங்க. Okay. இதை ஆக்டிவேட் பண்ண போறோமா என்ன? Wow. Well done, Sam. I've never. ஆயிரம் லைக்கா? ஆயிரம் லைக்கா? அப்படி என்னடா பண்ண வர போறீங்க? தள்ளியே இருக்கணும். இதுல என்ன பண்ணுமா? ஏய் ரெஸ்ட் இல்லடா, டெர்மினலை பாடுறா. முன்னாடிலாம் சும்மாவே டெர்மினல் காட்டிகிட்டே இருப்பானுங்க. ஓகே, ஓ மைனிங். ஓகே 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 ஓகே. யாபா, இது எப்படி நான் கொண்டு போவேன்? Very good, Sam. Now all you have to do is load the extracted materials onto the monorail for transport. Let's begin by accessing that delivery terminal. சரி, நான் போய் எடுக்க போனேன் ப்ரோ. என்ன பண்ணும்? Third cargo. ஒவ்வொன்றா தான் கொடுக்கணுமா?
ட்ரெயினா ப்ரோ? You'd better hold on tight if you want to stay safe. ஏய் ப்ரோ சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. செம்ம ப்ரோ, சூப்பரா பண்ணிட்டான் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர். இதை நம்ம எப்போ வேணுமோ பண்ணிக்கலாமோ? நம்மளும் பண்ணிக்கலாம். இப்படி நம்ம கொண்டு வந்து, அதாவது நம்ம மைனிங் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கு சமம் போலக்கு. Did you actually manage to restore the monorail? Awesome. With it back up and running, you'll be able to transport materials from the mines. Right. Sorry. Let's take a look at these materials. எனக்கு ஃப்ரீயா மெட்டீரியல் கொடுங்க. நான் போய் எதுனா 4 கட்டிக்கிட்டு இருப்பேன். ஏதாச்சும் பில்ட் பண்ணுவேன்ல, நல்லா இருக்கும்ல. Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. Bro, வண்டி கொடுத்துட்டானுங்க. We've made some great strides in our research. Just wanted to let you know. வண்டி கொடுத்துட்டானுங்க, பறக்குறோம். ஆனா எனக்கு இந்த வண்டி தான் ப்ரோ பிடிச்சிருக்கு. கார் எல்லாம் வேஸ்ட்னு பாப்போம். அதுல கன் இருக்குங்கறாங்க. கன் இருக்குனா ஒர்த். A real collector's item I hear. என்னது? கண்ணாடி. நல்லா இருக்கு, போட்டுக்கோ. ஆனா மொக்க கண்ணாடியா குடுக்குறீங்களா கண்ணாடி? At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order. But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's going to go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate pickup off-roaders now, by the way. I'm pretty fond of them myself. Okay. All right, I will be seeing you. We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sunshine on a cloudy day. You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, அவங்களும் கார்கோ தான் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க போலக்கு, வெளியில சப்ளை பண்றாங்க போலக்கு இங்க இருந்து. Return to the DHV Magellan so we can talk. Okay. Order completed. Well done. நான் அந்த ஃபேப்ரிகேட்டை என் கண்ணால பார்க்கணும் வண்டியை. நியூ காட்டாதா இங்க? என்ன ப்ரோ ஏமாத்துறானுங்க, வித்தேக்காரன் ஏமாத்துறானுங்க ப்ரோ.
Hey, let's go. கமெண்ட் கைஸ் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. டென்ஷனாக இருக்கும். ஏய் பேடாஸாக இருக்கு. Hey, Sam. How's it going? I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. About how there was another BB-28, not Lou, who, according to the records, was decommissioned 4 years ago. The first time you and Lou met was about 2 years ago now, when you were entrusted with a BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28. Right. Because that was Lou's serial number. You see, we found the records for the BB storage facility. By cross-referencing the data, we confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. So what you're telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited an old one? As for Lou's mother, following the C-section, it seems she passed away. புரியல bro. Pretty Rocky much bro, is the புரிஞ்சா extent உங்களுக்கு? of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea who approved the serial number reassignment, much less why they did it. Higgs said there were things I didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could be. என்ன bro புரியல bro. I want to know everything about Lou. You're playing his game, Sam. Chasing after the past is what Higgs wants you to do. I need to know where Lou came from. I have to know. If you're sure, Sam, I'll keep digging. In the meantime, you should get plenty of rest before your next mission. நல்லா ரெஸ்டடு. அடுத்த மிஷனுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது உனக்கு அப்படின்னா. ஆனால் எனக்கு இப்போ என்ன பேசுனீங்கன்னே புரியல. தலையும் புரியல காலும் புரியல. Okay. Hey. நைட்ல எந்திரிக்கிறான். Sam, it's Charlie. A new order is now ready for you. I'd also like to brief you on your next destination. And I believe that Fragile wants to have a word as well. Visit the delivery terminal in West Fort Knott to take on the relevant main order. Sam, it seems Tarman decided to leave a few books for you. Right there by your bed. Reading is a wonderful way to take your mind off things. Trust me. வைத்தியக்காரன் போடாங்கடி. ரீட் பண்ணா அவனே ரீட் பண்ணிப்பானா இல்ல நம்ம? That's Tarman's son. He must have placed a photograph in here for safekeeping. This is an important memento. Why don't we go and take it to him?
கொடுப்போம் போயிட்டு ஒரு கட்சின் ட்ரிகர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. I found this picture in your book. Is this your son? Thank you. Yes. He's still out there somewhere, borne along on the currents, with this right hand of mine. Bro, இவனை பார்க்க யாரையோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு bro இவன். It's due to my connection with said missing piece that I can read the movements of the tar. Something akin to a phantom pain. You want to hear the story? Sure. I was both a medical doctor and a geophysics researcher once upon a time. In those days, the tar currents were a key focus of mine. Okay. This ship was originally built to facilitate my studies, in fact. The deep tar hunting vessel Magellan, we named her. A ship perfectly suited to pursuing the creatures that thrive in the tar's depths. Another avenue of research, you might say. We called them chiral mammals, for lack of a better name. Seemed like the closest fit. Reckoned if we caught one, we could figure out all the mysteries. The tar, the tides, hell, maybe even the stranding. Whoa, she's a big one. Oh, இவன் தான் bro. இவனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு bro. Son. Tar's looking calm. I'll be fine, Pop. You seeing this? I think she's pregnant. என்னது இது பொருளா எனக்கு? This is weird. காணாம போயிடுவானோ? Stop! தேவையாது. என்ன bro இது? வா, இவனுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய டார்க் ஸ்டோரி இருக்கும்னு இப்போதான் ப்ரோ தெரியுது. அது மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பாக சொன்னேன்.
And just like that, the tar took my boy, and my hand along with him. At first, I thought this little guy was my son reborn. If I may ask a question, the hunters that attacked you after you caught the chiral mammal, are you sure they came from within the creature's womb? Yes. That said, I'm not of the opinion that the hunters were its offspring. Its womb merely served as a gateway to the other side. Indeed. The tar and the beach are connected. ஓ அதனால தான் இவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதோ. அவனோட கையும் இந்த பீச்சும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. வெட்டப்பட்ட அந்த கை வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் இவன் கனெக்டடா இருப்பான் போலக்கு. Go to the surface. The extraction was successful. It was transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal? 1. Okay. ஏதோ காட்டுறானே டிஸ்போசல்னு என்னன்னு தெரியல பார்ப்போம். வண்டி ப்ரோ வண்டி காட்ட மாட்டானுங்க. ஒஸ்ட்ரா டேய் இதெல்லாம் ஓவர்ரா. Vehicle customization services now available. Okay. மெட்டல் இருந்துடாங்க இதுதான் வரலாம். என்ன பண்ணேன்? ஏதோ கிராஃப்ட் பண்ணல, ஏதோ பண்ணேன் ப்ரோ. கராஜில் போயிட்டு
ஏய் வச்சிருக்கேன்டா நான் பேக்ல இருக்கா. இவ்வளவு இருக்கேடா, மெட்டலு எல்லாமே இருக்குடா என்கிட்ட. ஏன்டா இரு, நான் இங்கே போய் கஸ்டமைஸ் உள்ள இருக்க ரெசின்ஸ் கிடைக்கும்ல, இங்கே போயிட்டு இருக்கோம். Sam. Sam, the next site we want you to link up is called Rainbow Valley. A friend of Drawbridge is waiting for you there. Once the network connection has been established, they'll be joining us on the DHV Magellan. I recruited them myself when we first met in the UCA. You can pick up the order from the delivery terminal. I'm looking forward to seeing you both. Thanks again, Sam. யாரு ரெக்ரூட், யாரு ரெக்ரூட் பண்ணாங்க? ஓகேவா, இப்போ சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்குமா? யாபாடே என்னடா அது விட்டு கொடுக்குறீங்க? எப்படா நான் இவ்வளவு தூக்கிட்டு போவேன்? Order accepted. Thank you. வண்டி எங்கடா? ஏய், நானே பொருளை வச்சுட்டு நிற்கிறேன், காமெடி பண்ணுறீங்களா? ப்ரோ இப்போ வச்சு அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா? அது ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி பார்ப்போமா?
get a move on. Okay. Carry right, carrier, attach carrier, Y management, cargo management. Okay. Okay. Let's get a move on. அப்போ வச்சுட்டியேடா தங்கம். வண்டியில போக முடியாதேடா. வாடா, கார் எடுப்போமா? கார் செய்ய முடியுமா? வண்டி செய்ய முடியுது. இப்போ இதில் வைக்க முடியுதான்னு செக் பண்ணுவோமா? கோ டு பிரைவேட் ரூம், கார்கோ மேனேஜர். ஓகே, வச்சுட்டேன். இதையும் லோட் ஆன்ட்டு வெஹிக்கிள். எல்லாமே வச்சாச்சு ப்ரோ, எல்லாமே வச்சாச்சு. இதையும் வச்சிருவோம் உள்ள இருக்க. அவ்வளோதான், ஈஸி பீசி. ஆனால் அந்த வண்டியை அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பாருங்க. இங்கே நிற்கிறோம் நம்ம. இருங்க, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வண்டியில் வச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஏன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து இங்கே மாறிடும். நம்ம வேறு லொக்கேஷன் போய் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களே, கைரல் நெட்வொர்க் இருக்கிற இடத்துல ஸ்பான் ஆகிடும் அது. அதனால் இதை எடுத்து அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஓகே, ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ எங்கேயா போகணும்? என்னடா ரெண்டு சைடு காட்டுறீங்க? ரெயின்போ வேலி. இது எப்படா போகிறது? வெஜ்ஜு கிஜ்ஜு எதுவும் கட்டி வச்சிருக்கீங்களாடா? அப்படியே அந்த ஓரத்துலேயே ட்ரெயின் ரோட்லேயே போயிட்டு அந்த சைடு கிராஸ் பண்ணி இங்கே வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணி அப்படியே போக வேண்டியதான். கீழே தான் இருக்குது.
பிரிட்ஜா ப்ரோ இது? எனக்கு எவ்வளோ வேணும் பிரிட்ஜுக்கு? மெட்டல்ஸு 800 வேணுமா? 800 தான் இருக்கு. இதான் இருக்கு 800. இதை எடுத்து உள்ளருக்கு போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. இதை எடுத்து போடுறதுக்கு நான் வரணுமாடா? டேய் இதெல்லாம் ஓடுறா டேய். வந்துட்டேன். ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் உடையுது. Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your... இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? Hold on a minute. Are you Sam? Then does this mean the drawbridge has finally come to the valley? Oh, thank you. I'm glad you could make it. It's an honor to welcome you here. This cargo is in tip-top shape. You are a consummate professional. We'll be hoping to see more of the... ஓகே, ஹெல்ப் அஸ் பிரிங் ஏதோ போடுறானே. கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா?
ஓகே இன்னும் எவ்வளோடா இருக்கு என்னடா 42ல நிறைய கனெக்ட் பண்ணுமே நிறைய 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 கனெக்ட் பண்ணும் இது என்ன மிலிட்ரி வெப்பன் கீபேட் கனெக்டட் கைரல் நெட்வொர்க் கவரேஜ் ஹேஸ் எக்ஸ்பேண்டட் must be following weapon data. Now displaying your current quarter grade. The connection looks strong and steady to me. That cargo you brought along is going to make a world of difference, too. I suspect you'll find it useful in your own work. Okay. Try it out. See if it suits your needs. Tar cannons are invaluable pieces of equipment that we use to combat forest fire. Oh, well, so these cannons were developed. They lever. You can pick up the can. If you find yourself. This region was once filled with lush vegetation. So Okay. all that. We swore to do everything. Around the town we got. With their help, we are moving forward. இன்னும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இல்லை ப்ரோ You நம்ம and போகலாம் Drawbridge have helped ensure that these lands will one day be filled with life. In particular, that if you're looking to link up, come back and visit. போதும் 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 எனக்கு போதும் நீ ஒண்ணுமே உருப்படியா சொல்லல தேவையானது கதைக்கு Time தேவையானதே to நீ meet up சொல்லு with our comrade. Let's see. They should be around. Barricade equipment இந்த இருக்கான் எப்படி யூஸ் ஆகும் பேக்ல வச்சுக்கலாமா டூல் ரேக் எப்படி இது யூஸ் ஆகும்னு தெரியல செக்ஷன் பைசா ஒன்னே ஒன்று ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏப்பா என்ன எத்த தண்டி கிடக்கு என்ன எத்த தண்டி இருக்கு கேம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Done and dusted. ஏவா நான் சிட்டியை கனெக்ட் பண்ணுறது சிட்டியை காரணம் 42 சிட்டியா இப்போ நான் எங்கே போகணும் இவன் இங்கே வந்தா ஆட பாவீங்களா நீங்க இங்க என்ன இருக்கிறது தெரிஞ்சிருந்தா நான் பாட்டி இது எப்படி ப்ரோ யூஸ் ஆகும் இதை பிளேஸ் பண்ண முடியுமா ஓ ப்ரோ யப்பா யப்பா சூப்பர் கண்ணு ப்ரோ அது லிட்ரலா 400 புல்லட்டு
விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒர்த்தி ப்ரோ. இதில் ஒன்று 4 வாங்கி வைக்க போகிறேன். இதில் ஒன்று 4 வாங்கி வைப்போம். இதில் பேக்கில் நான் போயிட்டு அங்கே அந்த இதில் வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் ஒரு 4 கன்று. கூட வருது. போதும், அப்புறம் வாங்கிப்போம். ஏதோ பெருசா நடக்க போகுது ப்ரோ. அதான் கண்ணெல்லாம் கொடுக்குறானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ பெருசா நடக்க போகுது. அதான் கண்ணு கொடுக்குறான். வண்டியில தானே போகிறோம். தூங்கிட்டு போமா ஒரு நாள். காலைல வரைக்கும் தூங்குவோம். தூங்கிட்டு காலையில் போனோம்னா போயிடுவோம். நல்லா இருக்கும்ல. ஏதோ பண்ண போகிறான் மட்டும் நல்லா தெரியுது. Okay. Let's go for a fight, bro. நான் போவேன். நான் அதுக்குள்ள போவேன். பாதையே போட்டு வச்சிருக்கான். இவன் தெரியும்.
Rains are falling on the ground. Some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops falling on my head, but that doesn't mean falling on the ground. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. என்ன ஓடி போச்சு சாம பார்த்த உடனே ஓடி போச்சு. I think I spooked her. I really couldn't say. I certainly haven't ever seen her dance like that before. இந்த மாதிரி யாருமே அவ ஆனது பார்த்தது இல்ல புள்ளைக்கு முன்னாடி அப்படிங்கறான். Happiness steps up to greet me. Go on, Sam. Follow her. இந்த கண்ணை பார்த்து தான் ப்ரோ ஓடி போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. கண்ணை தான் ப்ரோ பார்த்து ஓடி போச்சு. பள்ளத்தாக்குக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்காங்க. வாவ் ப்ரோ, வாவ் 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 ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு இது. I need to capture this. எப்படி நான் போட்டோ எடுப்பேன்? ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி கேமரா மோட் எப்படி ஸ்விட்ச் ஆகுறது? கேமரா மோட் தாங்கடா. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ இது. குட் ப்ரோ, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. இங்க பாருங்க எவ்வளவு பரவாயில்ல பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க. Thanks for coming, Sam. I'm sorry about just now. I didn't know who you were at first. You're the picture of health, Rainey. You too, little man. You had some kind of a trick for dealing with time fall? Rainey, it's been too long. Fragile. Can't wait to see you again. ராஜேலுக்காக தான் வர்றா. What are we waiting for, Sam? Let's head to the DHV Magellan. ஓ நம்ம குரூப்ல இவளும் வர்றா ப்ரோ. நைஸ் நைஸ் நைஸ். எபிசோட் 4 ரெயின் டிராப்ஸ். Fragile. Hi. Hi. Fragile. Hi. Hi. Nice to meet the old-fashioned way.
Chirograms are great, but nothing beats a hug. என்ன இப்படி பாத்துக்கிறீங்க? ஐயோ கண்ணை பாருங்க bro. Well, I'm sure you already know. அப்பா எவ்வளவு This is கிளாரிட்டியா இருக்கு. Raina. She's a good friend of the cause. It really is a pleasure to meet you, Sam. Nice to meet you too. Glad to see you in good health. And it's so good to see you all again. மாசமா இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. பேபி இருக்கு. இதுல. ஏதோ டிராவல் பண்ண போறானுங்க பிள்ளைக்கு. இவன் பீச்ல திரிய போறான் திருப்பி. Sam, Charlie here. You may now undertake your next assignment. You can find the relevant main order by accessing the delivery terminal in Rainbow Valley. Go to surface. ஏப்பா எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ கேம்ல இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது? என்ன பண்ணலாம்? இதுதான் ஓப்பன் பண்ணுமா இல்லையே? பார்த்தாலும் ஓ இங்கேயா? பத்திரமா பார்த்துக்க பிள்ளைய அப்படிமா பாருங்களே. இங்க என்ன இருக்குது? பவுடெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. Sam, your next order requires you to recover an escaped kangaroo, the subject of an important experiment. Seems the bushland area it hopped off to is one where the chiral density is extremely high, meaning you'll need to get it back to the animal shelter ASAP to ensure its safety. This is a ticking clock situation, Sam. I'll brief you on the details while you review your map. Accept the main order from this delivery terminal when you're ready to get underway. கங்காருவா? கங்காருவா? பெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் கங்காருவா? அட பாருங்கடா. வீசே போக மாட்டேங்குது ப்ரோ. Hey, Sam, the is so. Once you've arrived, you can transport the. Get close enough to the. It will be a bulky. However, you will need. Bear this in mind when. All right. Time to proceed with.
emergency vehicle charger. Order accepted. Thank you. Hope I can count on you. What in the world? என்னது? We have a situation, Sam. I'm tracking a fresh bushfire near the injured kangaroo's location. Clock's ticking. Secure the poor little bugger ASAP and bring the shelter onto the chiral network. Once the DHV Magellan can join you on site, we'll see what we can do about that fire. Timer oudde. ஏடா பாயிலா டேய் கொன்றாதீங்கடா எங்களை. என்னடா இது டேய்? Sam, over there. I see the kangaroo. Get close enough to put it in an animal carrier for transport. எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு ஆப்ஷனு. எல்லாத்தையும் நீ எடுத்து உள்ள இருக்க வைக்கீங்க. All right, time to make our getaway. Marked as a dangerous location on your map, Sam. We could get trapped here by the bushfire. Let's keep moving to ensure that doesn't happen. Look out, Sam! Fire! We need to get away from here as quickly as possible. சேர்றா நீ ஏன்டா இப்படி பண்ற? அதர வைக்கிறானே. டேய் என்ன இப்படி பண்றீங்க டேய்? ஏய் என்னடா? எல்லாம் வண்டி எடுத்துட்டு வந்தேன். வண்டி எடுத்துட்டு வரலாட்டினா என்ன ஆகியிருக்கும்? ఓకే కంగారు తెలియదు.
You must be Sam. We've heard all about you from your friends at Drawbridge. Go ahead and connect us to the chiral network. Okay. நைஸ். நல்லா இருந்துச்சு இந்த மிஷின், நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு பிடிச்சிருச்சு இந்த மிஷின். 11 இடம் இது பண்ணியாச்சு. இப்பதான் வெளி உலகத்தை பாக்குறாளோ. வாவ், இவளோட பவரை பாருங்க ப்ரோ. Thank you, Sam. Don't worry about the fire. Rainey will put it out for us. Oh. Tell me though, who is she exactly? It's been about 6 months now since I first heard about the girl who brought the rain. Whenever I stepped outside, the temple came. There was nothing that I could do to make it stop. And they hated me for it. Including my parents, who told me to leave. I was the witch who brought the temple. A monster to be locked up in a cage. A few even tried to burn me alive. The most dedicated witch hunters. சிரிச்சுக்கிட்டே போறா. So I struck out on my own. I was alone for so long. In desperation, I enrolled in a special UCA program, hoping to find purpose as a mother. Hi there. You're safe. But even after I got pregnant, I still couldn't find anyone willing to take me in. Bro, என்ன ப்ரோ இது? Stop it! Oh God! I'm sorry. No! We need to leave right now. Please! God, get out of here!
No one wanted anything to do with me. All they saw was a witch, to be hated and feared. Until that day. சாகலாம்னு இருந்திருக்கா. I'm so sorry. Hey there. You're Rainy, aren't you? Who's asking? Someone who's been looking for you. For you and your power. You want my power? Why? You're a pharmacon. Medicine that can harm, poison that can heal. It's all in how you use it. Wanna come work for me? ஆனா சூப்பர் டீம். I believe you can save the world. You do? சூப்பர் டீம் ப்ரோ. செம்ம டீமா பார்த்து There are பிடிச்சிருக்கா things ப்ரோ. only you can accomplish. ஃப்ராஜைல்னா ஃப்ராஜைல் தான். Only me. Really? Really. My name's Fragile. And I'm happy we could finally meet. I'm here for you. ப்ரோ இவதான் ப்ரோ ஃப்ராஜைல Both of you. சரி பண்ணிருக்கா. I'll be your umbrella. And together we'll show the world the hope in your reign. ரெயின் தான் ப்ரோ ஃப்ராஜைல சரி பண்ணுது. Come on. We wouldn't want the baby to catch a cold. Come on. Bro, so good, bro. That's so good. Thank you. That was quite the display. Drawbridge is even more amazing than we'd heard. So Thanks to good. everything you've done for us. Wow. The animals are unharmed and the facilities are holding up just fine. It's a wonderful relief. Anyway, I'll check your orders now. Kangaroo seems to be in fine spirits. You took good care of it, I can tell. I hope you'll continue to work with us. Now displaying your current porter grade. The kangaroo you rescued seems to be alright, thank goodness. Oh, she's so very special to us, and we're relieved to have her back in one piece. Once she's had a bit more time to recuperate, we'll move her to the reserve next door where you can visit anytime you like. By the way, we've uploaded our decoy hologrenade data to the network. You can trigger it remotely once thrown, creating a distraction that'll lure enemies away. It might just save your life if you run afoul of any troublemakers. It's where we look after the animals in our care.
The vegetation around here didn't die out like elsewhere, and when that causing... Okay, I'm hearing out. Cheers, Sam. You really helped us out. At this rate, we're poised to lose so many native species that predate the Death Stranding. And once they're gone, there's no getting them back. Between the bushfires caused by chiral cinders and animals behaving strangely and getting hurt, it's been pretty bad. But I've heard that these environmental anomalies might be resolved once and for all when Australia is fully linked up. So I've got high expectations for you and your friends. Speaking of which, how would you feel about assisting us with our preservation efforts? It'd be a simple matter of capturing any wild animals you see out on their own and bringing them to us. Even a few would make a real difference. Give it some thought. Well done, Sam. Return to the DHV Magellan and report to the bridge. I'd like to tell you a little bit more about Rainey and her talents. Order completed. Well done. ஏத்தவங்கள ஏய் வாடா Diga, சொல்லுங்க அவளோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பத்தி அவளோட பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. When she's outside, Rainey's constantly surrounded by timefall. But within a 1.5-meter radius of her body, a different kind of precipitation is observed. We call it core fall. Anything it touches is restored to an earlier state. Oh. In other words, it has the power to heal and repair, to counteract timefall's effects. Sadly, people only see the timefall, and not the remarkable woman standing in the eye of the storm. Still no signs of growth? I should be due any day now. If things were normal, that is. But the baby's still stuck at 7 months. She has still baby syndrome. Have you ever heard of it? I met a few preppers in Mexico that had something like that. They're not isolated cases. It seems to be happening everywhere. Though who knows if it's a syndrome or a symptom of something else. Baby வந்து வயித்துலயே மாட்டிக்கிச்சான். Simply put, the fetus stops growing at about 7 months. வயித்துலயே மாட்டிக்கிச்சான். இப்போ என்ன இது பிறக்கவே இல்லையா? எல்லாம் இந்த இதனால பீச்னால. To be clear, it doesn't die, but it no longer moves, as if it's frozen in time. Several treatments, including C-sections, have been attempted. Unfortunately, removal from the womb invariably results in death. And while not all pregnancies are affected, it's yet another contributing factor to the already low birth rate. The Genetic Diversity Conservation Initiative just isn't enough to compensate. You got any idea what's causing it? There's speculation that it's due to an imbalance in the beach itself. I'm sure it's been explained to you before that countless individual beaches exist, a multiverse of beaches, so to speak, and that they are all governed by an upper beach on a higher plane. Expansion of the chiral network to cover the whole UCA may have inadvertently disrupted the link to that beach. Or so they think. BB units were also 7-month-old fetuses. So it's not hard to believe that the beach might very well influence the unborn. While I can offer you no concrete answer, I can state that the plan to extend the chiral network into the Australian continent, to take it worldwide,
is also intended to help restore balance to the aforementioned upper beach. And in doing so, it is possible that we may resolve the issue of still baby syndrome. சரி பண்ண முடியுங்கிறான் ப்ரோ, பாப்போம். நல்ல ஒரு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி படுக்கிறான். Sam, it's Charlie. You'll be happy to hear that a request has come in which will take you to your next destination. Unfortunately, no nearby facilities have the capacity to prepare the cargo. So it's going to be a long-distance delivery from West Fort Knott instead. Moreover, this request requires you to transport a large quantity of cargo. Careful consideration will need to be given to your route and your means of traversing it. You'll also need to think about what equipment you might need. Only then should you commit to a plan of action. Access the delivery terminal at West Fort Knott to pick up this main order. Oh, and the DHB Magellan can take you there, if need be. Just open your ring terminal and select chart course to request transport. அவர் கொடுத்த புக்கை படிக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். Moby Dick, or The Whale, seems to be one of Tarman's favorite novels. As the name suggests, it's a story about a white sperm whale named Moby Dick. Captain Ahab, one of the main characters, uses a prosthetic leg made of whalebone to replace the one Moby Dick took long ago. He's obsessed. He was rescued. That's right. அது என்ன இன்னொன்று இருக்குடா, அதை பிடிச்சது அது. சூப்பரு, சரியாயிடுச்சு பிள்ளைக்கு. இவன் என்ன கிராஸ் எல்லாம் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டா பிறகு.
ஏப்பா எங்க சேவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. சேவ் மட்டும் போயிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுறது? ஓகே, லைவ் முடிச்சுக்கலாமா? நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் வியூஸ் தான் போகிறேன். யாருக்கும் பிடிக்கல இந்த கேமு. சூப்பர் கேமு. எல்லாருக்கும் டாட்டா டாட்டா கைஸ். நாளைக்கு பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். ஜாலியாக இருங்க. பாய்.